Preparing live. Yes, we are live. Got it. Hello. Good morning. Hi, Doctor. Hi, Dhanalakshmi. Hi, good morning. Thank you, Dr. Meera, for joining today. I'll give a little brief introduction about Dr. Meera Sudheer, who is going to talk to us today about some daily practices in the Ayurvedic tradition that everybody can follow, which hopefully would lead us to healthier lives and mental peace, of course. So we know Dr. Meera because they are very closely related to the yoga school that we work with, which is Yoga Vahini. And also yoga and Ayurveda are very interrelated streams. So anybody who is a serious practitioner of yoga is also into an Ayurvedic lifestyle. So according to us and the yoga teachers we work with, there is no separate yoga without a change of lifestyle modification that goes according to the Ayurvedic principles. So we'll be talking more of that with Dr. herself today. This is part of our series for this month of June, where we have been talking a lot of yoga practices, yoga philosophy, Ayurvedic practices. So today is our grand finale, I can say, like a conclusion where we have the doctor herself, because mostly yoga teachers have been talking about some Ayurvedic practices. So we thought we'll hear it from an expert herself. So one time where doctors hospital, the clinic, it really stood out, apart from the amazing work they do, is during the COVID time in the last 2 years, in 2020 and 21 especially. They treated, I have even lost track, I think doctor will be able to tell us, any number of people affected with COVID, and they treated very well, very positively. Positive is a very bad word to use with COVID, but yeah. So a lot of people came out of COVID successfully thanks to their treatment through Ayurveda, which maybe she will elaborate a little bit. So some of the things which people generally may not know, especially with regard to pandemic, is in fact, Doctors Clinic, they had set up a COVID care unit at SRM medical facility at Katangalattur, where for a month they were treating patients coming who were severely affected with the cases. And again, they worked with another hospital in Meerut, where they set up a facility to treat people with Ayurvedic medications in the ICU itself. So all very successful cases. Apart from this, they were also doing telemedicine. Like if you can't come and if the cases were serious or mild, or according to it, you can get help over phone. So this, I think, breaks a lot of myths around Ayurveda about you have to see the person only you have to see the person in physically, or that it cannot be combined or given in collaboration with Ayurvedic allopathic medication. So all these things are some of the notions that we have. And also Ayurveda is useful only if it is mild symptom of COVID, not for severe symptom of COVID. These things we have been hearing it a lot. But anyway, this session is not on COVID. It is to say how Ayurveda works in terms of health and healing. That is what doctor will be talking about. She comes from an amazing lineage of doctors. Her husband himself is a very good practitioner of Ayurveda, 8th generation from his family. Doctor herself comes from a family of Ayurvedic believers and practitioners, and they run a very successful clinic in Chennai. She is also the director at IMPCOPS. Very proud and happy to say that one of the only 3 women directors among the 16 directors at IMPCOPS. So we are extremely happy that she could join us today among her really busy schedule, because as a woman and as a doctor, she is also a wife and a mother. So a full packed schedule. So thank you so much, doctor, for joining us today. I have spoken enough, so I will keep quiet. And then I would like you to talk now. Introduce maybe a little bit about yourself, which I might have missed. And also start off with saying a very brief introduction about Ayurveda for people who are listening to this for the first time. Okay. A very good, hearty, healthy day to all of you. Thank you for inviting me for a discussion about Ayurveda. Ayurveda, the term itself is my first love. And the Vartha Ketale, I think I can converse also in Tamil over here. Bilingual panela. Yeah, it just stirs my soul and my heart. And the term itself is such a potent mantra, I would say, which has been protecting the Indian subcontinent for uncountable millennia together. So, because it has seen many epidemics. The rishis and the siddhas of the country have seen many epidemics, and COVID was just one among the epidemic.
influenza, chickenpox, smallpox, measles, and epidemics which were even unknown and unnamed, which we've just seen one epidemic, right? So any epidemic you can turn into the books and the pages of Ayurveda and the books written by the Siddhas and the Rishis. You will have a cure, you will have a medical prescription ready for you. Any condition you name it, because the principles laid down by the yoga and the Ayurveda system, the principles are common, and you can use this principle. That is your weapon, that is your shastram, which you can use it in any time. So that is how, that is the importance of Ayurveda, and it has proven it once again during this epidemic. And we thank time that we could understand the principles of Ayurveda and take it to the common man during this time. So another epidemic, how can you prevent that? Also Ayurveda, that also it explains how to prevent an epidemic. Such principles are also explained. It is just that we have to understand and we have to implement it. So as you know, Ayurveda, it's made up of two words, Ayuhu and Vedam. Ayuhu, in Tamil it is Ayul Vedam. Ayul is the Ayush, or the lifespan, the time which the life faces from the time it comes into being. That is when that sperm and ovum joins together, when that small embryo, from the unicellular, then the bicellular, then the zygote gets formed, the embryo gets formed. From that time till the soul leaves the body, that is called as Ayuhu. Vedam is the science. How does this life force, how does this life understand itself and the interaction of this life with its surroundings? How to have a healthy life. This is all designed by, these are all the rules and the regulations and the science and the freedom which you experience throughout your life. This is explained in Ayurveda very systematically. The basic tenet of health is samadosha, samadatu, malendriya, samadosha, samagnisha, samadatu, malendriya. I'm sorry, I'm unable to recall the shloka. So dosha, agni, deham, dhatu, all these, when it is in samata, when it is in equilibrium, then that is called as health. So dosha siddhantam is the main tenet of Ayurveda. The body is understood to have the three doshas, the vatam, pittam and kapham, and the sapta dhatus, that is rasa, rakta, mamsa, meda, asti, majja and shukra are the 7 tissues, and 3 malas, that is the svedam, the sweat, then you have the urine, and then the purisham, and the indriyas, you have the 5 sense organs, and then the manas, and then you have the soul. So this is called as the human body. You have the body, the mind, the sense organs, and the souls. When all these are in balance, then that is called as health. So this definition is given by Ayurveda, and just understanding and trying to keep all these 4 things in a balance, you will have a very, very healthy life. So we will have a doubt as to how can Ayurveda help in emergencies. That was proven during the COVID. For example, the Siddha system of medicine in Tamil Nadu, we were working along with Siddha doctors. You had prescriptions like Kabaswara Kudini, which showed that it could make a COVID positive patient into becoming a negative in just 3 days. Okay, so you imagine that Ayurveda and Siddha medicines are very, very slow. Yeah. But in just 3 days, a COVID positive patient could become negative. It was also proven in 5 days. It was also proven in 7 days. It was also proven in 14 days. We have the you have the data for it. Yeah, we have the data. It was released by the Tamil Nadu government. Under Dr. Sreeharyam's guidance, it was done. Research was done. He was there in the task force. It was released in Tamil magazines, in Tamil papers. So in 3 days, you could make a COVID positive patient become negative. So now you tell me whether Ayurveda and Siddha medicines are slow or fast. So we get carried away by the effect of, say, paracetamol or a painkiller, right? You must remember and recall that during COVID times, we had our allopathic doctor friends who came and requested the public not to use a painkiller. And paracetamol tablets were not sold in the allopathic store, right? Because why did they not sell the paracetamol tablets? If you're going to take a paracetamol tablet,
And if your fever is going to come down, you may make a wrong decision that COVID has got cured. Yeah, and you'll go out and spread. Yeah, and also that was also there. So that being the case, so this is going to apply in every situation, right? Not just during COVID. What about another fever? When you have an influenza, you may have a typhoid or a malaria fever. So paracetamol could not be administered during an epidemic. Also painkillers. We had doctors telling that please don't take a painkiller because it may cause risk to your life. So this is the situation. We are not against the system of allopathy at all. We have to seek help with the proper doctors during the proper time. This problem we never had with Ayurveda or Siddha concepts, right? That is why the central government and the state government have decided to integrate traditional medicine along with allopathic sector, which has got its pros and cons. Correct. Two things, doctor, here. Yeah, I would like, because there are so many myths surrounding these. So one of the Ayurvedic doctors I was talking to really took offense to calling Ayurveda alternate medicine. They were like, how is this alternative to what? And things like traditional medicine, tradition to India. So when you look at somebody affected with a problem, say COVID, since we are talking about COVID, now we'll eventually move to Parkinson's. So how do you think, I just want like an explanation as how does Ayurveda look at somebody affected with a condition like COVID as against allopathy looking at somebody affected with this? So there must be a different way of treatment. The way you approach the body must be very different from the way they do it. So what is that difference? So see, first let us try to understand the allopathy concept a little bit and then we'll come back to Ayurveda. The allopathy looks at the body as you have a human body. The soul and the mind is not given much importance, neither the importance of the sense organs in causing a disease. Okay, it just looks at the human body and that there are many microbes around the human body. So it believes in that an infection gives rise to any disease. That's the microbial theory. That was proposed by Louis Pasteur. He proved that in a small petri dish there were microbes which were growing when some rice solution was left, starch solution was left. And he told that is how disease comes into being. There were other petri dishes which had this starch, which did not give rise to growth of microbes, right? So, which means that petri dish was strong enough that it could resist a microbial invasion, right? So that is called the terrain theory. When your terrain is strong, when your body and your immunity is strong, then the infection does not have the capacity to set in and give rise to a disease. The microbial invasion shall not give rise to a disease. It is very, very clearly proven in COVID. You have COVID. The data given shows that 98 to 99% of the people who are infected with COVID are alive. You and me and all our relatives at our home, we are all alive. We would have lost one soul in our home to COVID. Of the whole family of 20, 30 or 40 people, one soul has been lost. So the government tells that 0.1%, 1% of the COVID patient who got infected, of the 1% landed in ICU, and 0.1% they had this comorbidities and they died, right? Of the 70% they had got mild infection, 70 to this 98% had got moderate infection. Only this 1% got severity and 0.1% is the death rate which is given. This is the rate, this is the percentage which is given in almost all infectious conditions. Call it dengue. You can check the World Health Organization's website. This will be the ratio. This will be the percentage which is given. For dengue or malaria or typhoid or even the monkeypox which they are discussing, which is an endemic, or chickenpox or smallpox, 70 to 80% of the people get the infection and they get out of the infection in 1 or 2 weeks. 80 to 98% have got moderate. This percentage will differ, okay? It could be 70, 75 or 80, but 70 to 80. Next percentage will be 80 to 98. It could be 90 to 95. Only it's a 2% or 1% which gets severe disease, and it's a 0.1% which was mortal, became mortal in COVID.
It will differ in other conditions. So what happens? What happens in this 70%? Just hold on. What a meeting, please don't. Please. Yeah. So what happens to this 70%, 80%, or the 98% community, the whole human population is, they've all got a good immunity. That is the understanding. So even in a natural setup, when the terrain is good, or when your human body is good, it has got the capacity to fight off or ward off infections in a very, very natural manner. This is the Siddhartham. This is the philosophy of all traditional medicines, maybe African tribal medicine, or be the Chinese TCM, or maybe Ayurveda or Siddha or homeopathy or Unani medicine. The terrain, when your immunity is good, you will not land into an infection. There may be chances when your immunity is low and you've got a way to improve this immunity by herbs or by food or by thoughts or by yoga. This is the basic concept. And the immune enhancing medicines is going to differ from condition to condition. If it is going to be COVID, in COVID, we found out that it was the lung which was the maximum. It held the brunt, right? It was, lungs were affected a lot. You got a separate herb to strengthen your lungs. For example, if it's Parkinson's, Parkinson's is not an infective condition. It's a systemic condition where there is degeneration of the tissues. You got herbs which is going to strengthen your nervous system. So in infective conditions, you got certain herbs which are going to strengthen your body organs. That is one. Next is the degenerative conditions. In the traditional system of medicine, again, the degenerative condition, you always look at the body as the Sharira, Indriya, Sattva, and Atma. The mind, the body, the soul, and the sense organs. This is very, very important. So when this balance is affected, then the systemic disorders set in. So in allopathy or the modern science, you don't look at the soul and the mind, but now they're trying to incorporate yoga into the system. So they are again trying to connect to the mind and soul, right? In practice, you know that it exists, but you're not able to prove it scientifically. So they are trying to connect to it. So how does the degeneration affect all these four factors? Again, you have a set of prescriptions and herbs which are going to keep all these four in balance, and that is how you treat a patient. Treat a person. This is excellent answer. Very beautifully, very clearly said. And also, it's a great connection with what Saraswati was discussing last week. How she was saying, you have to work with the mind. And how do you work with the mind? You work with the breath, and how both are connected. And this is taking it a step further in terms of treatment and cure in Ayurveda. So I'll just quickly talk in Tamil and English for those who are having difficulty in Tamil. Doctor, என்ன சொல்றாங்கன்னா, இப்போ ஒரு உடம்பு அஃபெக்ட் ஆகுதுன்னா அது எந்த டிசார்டர்ல அஃபெக்ட் ஆகுது எதுன்னு அப்படி பிரிச்சு ரொம்ப பார்க்காம அந்த வர்ற பாடி இந்த ஃபீல்ட ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுவாங்க அவங்க. ஸோ எதனாலயும் அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் இல்ல, அது ஃபைட் பேக் பண்ற ஸ்ட்ரென்த் இல்லாட்டி பாடியை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுவாங்க. வர்ற இன்ஃபெக்ஷனை பொறுத்து அந்த ஸ்ட்ரென்தனிங்க்கு மருந்து கொடுப்பாங்க. இப்போ கோவிட் மாதிரி ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் வந்ததுன்னா இட்ஸ் வெரி ஷார்ட் ஃபேஸ். So they'll be, and it's affecting lungs more. So அதுக்கு வேற மாதிரி மெடிசன்ஸ் இருக்கு ஆயுர்வேதால. அதே மாதிரி டீஜெனரேட்டிவ் டிசார்டர்னா அப்போ ஸ்ட்ரென்தனிங் தேவைப்படும், அப்போ ஹர்ப்ஸ் கன்காக்ஷன் தேவைப்படும், அது வேற மாதிரி தேவைப்படும். பிகாஸ் இட்ஸ் a longer duration, it's not an infectious disorder, it's a degenerative disorder. So அதுக்கு ஸ்ட்ரென்தனிங் வேற மாதிரி நடக்கும். So but the whole concept is you strengthen the body, but body is, she's saying, don't look at the body just as one entity separate from the sense organs and the mind. So it's everything together. What you eat, normal food, to what you do in terms of physical practice as yoga, what you think, your emotions and thoughts, how do you keep your mind in a balanced state, which is a complicated thing by itself, and then medicines also through Ayurveda. So all of this combined in giving a person good health or curing somebody with whatever they're dealing with. Dr. Sudheer, excellent. This is greatly, very well put. So there are two myths. Both are little contradictory to Ayurveda, which we hear a lot. One, I think you've addressed it so far, but let me ask you again so you can elaborate on it. One is, some disorder like Parkinson's, which doesn't have a traditional cure, like at least in allopathic medicine, right? So when there is no cure, it's going to anyway degenerate. In the Madri disorders, will some system like Ayurveda help? This is one question they ask. So for a long drawn problem. See, another thing they also say in contrast is, if there is a short form of emergency,
like somebody had like an accident or some short burst of like a stroke. What does Ayurveda work for it? So longer இருந்தாலும் work பண்ணுமான்னு சந்தேகப்படுறோம். ஒரு short burst of emergency இருந்தாலும் work ஆகுமான்னு நம்ம சந்தேகப்படுறோம். So pretty much will it work in both these scenarios is what I want you to address. So Parkinson madri condition la immediately when the symptom comes, let it be Parkinson or arthritis, or it could be a stomachache, or it could be a stroke, immediately reaching to an Ayurveda doctor who has got all the supports of an hospital. ஆயுர்வேதத்துல ஒரு டாக்டருக்கு என்னென்னலாம் வேணும்னு சொல்லுவாங்க. விஷத் திரவியான் உபஸ்தாதா ரோகி பாத சதுர்ஷேமன். இப்ப இருக்கிற ஆயுர்வேத டாக்டர்ஸ்க்கு அவ்வளோ அந்த கன்வீனியன்ஸ் ஆஃப் அவைலபிலிட்டி ஆஃப் மெடிசன்ஸ் ஒன்று இருக்கு, அவைலபிலிட்டி ஆஃப் த நர்ஸ் இருக்கு, அண்ட் ப்ராப்பர் ஹாஸ்பிட்டல் ஃபெசிலிட்டி இருக்கு. இந்த மூணும் அந்த ப்ராப்பர் சொன்ன பேச்சை கேட்கிற பேஷண்ட் அண்ட் ஃபேமிலி, இதெல்லாம் இருந்தாதான் ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் வந்து சரியா நடக்கும். சோ இந்த மாதிரி ஒரு செட்டப் இருக்கிற ஒரு ஆயுர்வேதா ஹாஸ்பிட்டல் இருந்தா எமர்ஜென்சிஸ் நிச்சயமா நம்மளால பண்ண முடியும். We have done lots of emergencies. You may be knowing with Dr. Girija, right? Dr. Girija ஒரு 10-20 years முன்னாடி we had a setup at Dr. Girija's place. நிறைய ஸ்ட்ரோக் கேசஸ் பார்த்திருக்கோம் நாங்க டாக்டர் கிரிஜாவோட. We were doing deliveries நாங்க பார்த்திருக்கோம் மேடம். Heart, Dr. Sudheer was taking care of cardiac arrest at Dr. Girija's place. Yeah, really, doctor? Please, can you elaborate a little bit on this? Because what you're saying is mind-blowing. Because these are, நீங்க அப்படியே ஏதோ ஒரு சாதாரண காய்கறி லிஸ்ட் மாதிரி சொல்றீங்க, but these are all like really big issues that we constantly discuss. We had a very beautiful setup at Dr. Girija's place, Dr. Sudheer, and they had plans to take it to a next level, or cardiac center ஆரம்பிக்கணும். So இது வந்து sustainability is the big question in Ayurveda. You don't have a setup which, you know, or a business motive illa nammaloda Ayurvedic and community. Yeah. So you have a hospital eppadi run panna mudiyum அப்படிங்கறச்சே வந்து probably we have to set up, you know, funds or foundations மாதிரி எடுத்துட்டு you have to have a team of doctors who work, you know, passionately. அப்பதான் நம்மளால இந்த மாதிரி எமர்ஜென்சிஸ்லாம் பண்ண முடியும். We had a team and we were doing it. But இப்ப கோவிடுக்கும் we had lots of support from the society. அதனால தான் ஒரு எமர்ஜென்சி நம்மளால கோவிட் எடுத்து பண்ண முடிஞ்சது. Yeah, state government வந்து 73 COVID care centers, Siddha COVID care centers ஆரம்பிச்சாங்க. What happened to all the 73 centers after COVID? They were all closed, right? ஒரு சித்தா practitioner, ஒரு ஆயுர்வேதா practitioner சொசைட்டி கிட்ட அவ்வளவு சப்போர்ட் வேணும். ஒரு நர்ஸ் வச்சு ஒரு மெடிசன் நீங்க ப்ரொக்யூர் பண்ணி, இட்ஸ் நாட் an easy job. ஒரு பிராக்டிஸ்ல ஒரு கிளினிக் லெவல்ல நான் ஒரு 10 பேஷண்ட் பாக்குறது வேற இல்லையா, 300 பேஷண்ட் பாக்குறது வேற, ஒரு 1000 பேஷண்ட் ஒரு நாள் பாக்குறது வேற. அந்த கெப்பாசிட்டிக்கு நம்ம இந்தியால ஐ எம் வெரி சேட் டு டெல் ஒரு ப்ராப்பர் ஃபங்க்ஷனிங் ஆயுர்வேதா சித்தா ஹாஸ்பிட்டல் கையில எண்ணி நம்ம கையில எண்ணிட முடியும். கோட்டைக்கல் இருக்கு இல்லையா, பாலிடிக்ஸ் வந்துடுது இதுக்குள்ள. நம்ம இதுக்குள்ள பேசணுமான்னு தெரியல. Sadly, Kottakkal was not a functional COVID care center during COVID. Can you believe it? Way, I can't believe this. You can't believe it. That was what happened in Kerala. They did not allow big institutions to practice on COVID. What an irony! What an irony! That Kerala didn't allow Ayurvedic centers to treat. It was an irony. So mild case மட்டும் பண்ணிட்டு the government took that decision. So thankfully இங்க நமக்கு சென்னையில allow பண்ணாங்க. ஆமா. I am thankful to that. கபசுர குடிநீர் எல்லாம் ஃப்ரீயா டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணாங்களே டாக்டர் இதெல்லாம். So அந்த மாதிரி நிறைய issues இருக்கு. எமர்ஜென்சி கேஸ்க்குள்ள நிறைய ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ். But I think the present government is moving towards that. நிறைய ரிசர்ச்சஸ் பண்ணி அலோபதி டாக்டர்ஸோட சேர்ந்து பண்ணும்போது இந்த எமர்ஜென்சிஸ் பண்ண முடியும். We were successfully doing with Dr. Girija. It was a dream time that we stroke along kuda, like if somebody has a stroke, I want to understand this, doctor. I have a personal stake in this. Say somebody has a stroke, and so stroke na yen thirupi kekrena, in allopathy you have to give them the injection within 20 minutes of them being affected by stroke. Otherwise literally actually stroke no cure illa, or rehabilitation is only exercise, but you have to arrest the stroke within the first 20 minutes. So we all rush if somebody is affected to a multi-speciality hospital, not to any hospital, neighborhood hospital. So in the madri or case la, if there is a proper functioning Ayurvedic facility, can we bring them there? நிச்சயமா நிறைய சேஞ்சஸ் நம்ம கொண்டு முடியும். ஸ்ட்ரோக் பேஷண்ட் கொண்டு வந்து மயக்கத்துல இருக்கும் பொழுது நம்ம நசியம்னு நேசல் டிராப்ஸ் ஆஃப் one drop போடுவோம். நம்ம நேசல் டிராப் போடுவோம். Can you imagine அந்த நேசல் மியூகோசா அண்ட் அந்த டங் உடைய
கீழே இருக்கிற மியூகோசா இதெல்லாம் டக்குன்னு அப்சர்வ் பண்ணும். இந்த நாக்கு கீழே நம்ம மருந்து வைப்போம், மூக்கு கொடுப்போம், பத்து போடுவோம். இதெல்லாம் it brings in lots of changes. We have lost so many. With due respect to the wonderful job that our allopathy friends are doing, எல்லாருமே எமர்ஜென்சி கேஸ்ல சைன் வாங்கிட்டு தான் போடுறோம் இல்லையா? யாராவது ஐசியூக்குள்ள சைன் வாங்காம கேஸ் வாங்குறாங்களா? இல்ல. Yeah, let us be practical. We don't count the number of deaths which are happening at PC. Yeah, so let us be practical. Adanala they also are handling all the risky cases after taking a signature. There's no guarantee for any case which they கட்டி வைக்கிறோம்னா அதுக்கு ஒரு கேரண்டி. இந்த மாதிரி இடத்துல தான் நம்ம சித்தா ஆயுர்வேதா மருந்துகளை இன்டகிரேட் பண்ணணும். எங்கெங்கெல்லாம் அங்க லாக்யூனா இருக்கும் 100% அந்த காலத்துல எத்தனை நம்மளுடைய பேரண்ட்ஸ் அண்ட் கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் ஸ்ட்ரோக்ல இருந்து வெளியில வந்திருக்காங்க இல்லையா? அலோபதி செக்டர் இப்பதான் ட்ராப்ஸ் இருக்கு, நாக்குல கொடுக்குற மருந்துகள் இருக்கு. அதனால அதுக்கு ஒன்றும் நம்ம கவலைப்பட வேண்டாம். நிறைய மெடிசின்ஸ் வந்து ப்ளீடிங் அரெஸ்ட் பண்றதுக்கான மெடிசின்ஸ் இருக்கு. சித்தா டாக்டர்ஸ் அவ்வளவு பண்ணிருக்காங்க கோவிட்க்கு ஐசியூக்குள்ள தமிழ்நாடு வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் அலோபதி டாக்டர்ஸ். நிறைய ஒர்க் வந்து நம்மளால பப்ளிக் டொமைன்ல பேசுறதே கிடையாது. ஒன்னும் இல்ல, இந்த 73 கோவிட் கேர் சென்டர்ஸ்ல சித்தா டாக்டர்ஸ் ஒர்க் பண்ணிருக்காங்க இல்லையா? அந்த டேட்டா எல்லாம் எங்க, அந்த டாக்டர்ஸ் எப்படி ஒர்க் பண்ணாங்க, அதெல்லாம் நம்ம கம்யூனிட்டி நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டாமா சொல்லுங்களேன்? சோ இதெல்லாம் ஒரு ஓபன் பிளாட்ஃபார்ம் கொண்டு வந்து அவங்க எப்படி மேனேஜ் பண்ணாங்க. தேர் வேர் கேசஸ் வேர் வீசிங்கோட வரும்பொழுது நிறைய ஸ்டீம் கொடுக்கும் பொழுது நிறைய பேர் ரிலாக்ஸ் ஆனவங்க இருக்காங்க. ஜஸ்ட் இந்த 88 84 வரைக்கும் போனவங்க எல்லாம் அந்த ஹைபாக்சியால இருந்து சித்தா ஆயுர்வேத மருந்து கொடுத்து வெளியில கொண்டு வந்திருக்கோம் இல்லையா? வெறும் ஹாட் வாட்டர் பேக் ஒத்தடம் கொடுக்கும் பொழுதே நம்ம வந்து இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணிருக்கோம். நம்ம இன்னும் சயின்டிபிக்கா இன்னும் நிறைய டாக்குமெண்டேஷன் தான் நமக்கு பெரிய ப்ராப்ளமா இருக்கு. சப்போர்ட் சிஸ்டம் இஸ் வெரி வெரி புவர் ஃபார் த Siddha and Ayurveda doctor, physicians and throughout India. It is not so easy. So எல்லா சப்போர்ட் சிஸ்டமும் இருக்கும்போது நம்ம நிறைய கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும். இப்ப FRLHD அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இருக்கு, அவங்களுக்கு நல்ல ஒரு சப்போர்ட் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு. So அந்த மாதிரி we have to bring in lots of centers with lots of public participation. அப்ப வந்து the situation will... Okay, so this is really mind blowing. I think you answered this question really well. And also you're saying if there is a massive heart attack and if there is a functioning unit of Ayurveda, we can rush the patient there. And the cardiac arrest can be fixed. Yes. It can be fixed. நிச்சயமா fixed. நிறைய இப்ப பலியத்தன் அப்படிங்கிற ஒரு டாக்டர், இஸ் a cardiologist. Wikipedia is given his link. இந்த வீக் தான் வருது or முடிஞ்சிச்சா தெரியல. Please go through his talks. Dr. Valiyathan is a cardiologist. He speaks for Ayurveda. Ayurveda medicines-லாம் எவ்வளவு எஃபெக்டிவா இருக்கு ஹார்ட்டுக்கு அப்படிங்கறதையும் பேசலாம். சோ இதெல்லாம் நம்ம ரிசர்ச். ஹிருத்ரோகம் அப்படிங்கிறது தனியான ஒரு சாப்டர் ஆயுர்வேதம். It's a complete different section. Heart. Hridrogam is heart. Yeah. Where copper வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க for revitalizing the heart and taking it. So வந்து see electrical impulses கொடுத்து நம்ம அந்த ஹார்ட்டை ரீஜுவனேட் பண்றோம். That can be surely done. அது வந்து it can be done. அதுக்கப்புறம் இன்டர்னல் மெடிசின் நீங்க ரைல்ஸ் டியூப்ல கூட கொடுக்க முடியும். அந்த ஒரு பேஷண்ட் வந்து முடியாம கிடத்திருக்கும் பொழுது ஐசியூல you can administer all the Ayurveda Siddha medicines through a ரைல்ஸ் டியூப். You're just going to put a tube into your mouth. Right. அந்த கைவிட்ட கேஸ் எல்லாம் நம்ம அலோபதி டாக்டர்ஸ் கூட நமக்கு ஒர்க் பண்ணும்போது we can save many more lives. You're saying either independently we can save, and when you work in collaboration doubly so the benefit. இப்ப வந்து இண்டிபெண்டன்ட்டா ஒரு ஆயுர்வேத டாக்டரா அலோவ் பண்றதுக்கு கூட ஒரு அலோபதி டாக்டருக்கு பயமா இருக்கும். So we have to discuss it, heart to heart. உங்களால எது முடியும் எது முடியாதுங்கறத அவங்க சொல்லலாம், எங்களால எது முடியும் எது முடியாதுங்கறத நாங்க சொல்லலாம். அந்த இடத்துல வந்து காம்பன்சேட் பண்ணி, because the life is the most important. அங்க வந்து சித்தாந்தம், if it's your mother or my father, அங்க வந்து we have to discuss, and then we have lost many cases. You must be knowing, allopathy hospitals கொண்டு போய் அவங்களால முடியாதுன்னு சொல்லி லாஸ் பண்ணிருக்கோம். So அந்த டைம்ல you have to bring in the traditional medicine practitioners and give them a chance. What is the problem in your life? In fact, I want to add one more thing here, doctor, which again, as you said, could be controversial or not. So there's one thing about saving life and recovery and cure. This is one aspect where you either work independently as two different set of medicines or come together and help. But I'm thinking, say in the case of either severe stroke or massive heart attacks, if we give them the system of Ayurveda or Siddha medication,
say if that doesn't work, it doesn't mean that every medicine has to work for everybody. If your time is up in this earth, then it is up, illengla. So if that medicine can't save you, then at least the person can pass away dignifiedly, in a dignified manner. You try what is naturally possible. If that doesn't work, then okay, then let the soul pass on. Instead of that, through, I see that there's a lot of quality of life that gets compromised just because we can do a tracheostomy, just because we can put in a rice tube or put them on a ventilator. Life gets prolonged, suffering gets prolonged. It's a trauma for the person, it's trauma for the family. So at what cost are you keeping somebody alive is also, I think, at some point a very fine line that one has to draw, the family, the person, and the medication. That's there. So I think at the same time, our allopathic friends, they have understood this, and the hospice அப்படிங்கிற கான்செப்ட் கொண்டு வந்திருக்காங்க. So ICU குள்ள கொண்டு போயிட்டு ஒரு கேஸ் அதுக்கு மேல நம்மளால பண்ண முடியாது, அலோபதிக் இதுல வந்து it is not going to help them another. I just read an article, it was very heartwarming for me, not to try any more therapies and just discharge them. They take them to the hospice. Okay, hospice na ஒரு வீடு மாதிரி, ஒரு ஃபிளாட் மாதிரி ஒரு செட்டப், where நார்மலான மெத்தடாலஜி கொடுத்துட்டு இது சிம்பிள் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் இது டு மெயின்டைன் தட் லைஃப். அந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் கூட கொண்டு வராங்க. Allopathic friends, they know this very well, and they are working towards that. We have society is moving towards that. It has realized the things, drawbacks of keeping a patient in ICU alive. Yeah, I think you are more positive than I am, for sure. Because I think you're looking at things, because we are also seeing patients who unnecessarily have like a longer prolongation of whatever, some sort of health which is compromised. Ipo, to answer the other part, because I think you answered beautifully on emergencies, how the system helps. Now, one thing that we hear from our members is Parkinsons vandiruchu. So at least because maybe it affects an older person and they're all inclined to go in immediately for something to do with Ayurveda, they all try that first. Mostly, a majority of them, I can say almost 50% of them, if given a choice, they would do only Ayurveda and not go in for an allopathic kind of treatment. So what ends up happening is they'll get themselves admitted in some Ayurvedic setup. There'll be like a package, 10 days ku vaanga, 15 days ku vaanga, and then they will go get some abhyangam done, some massage done, some medicines and all that. So usually the feedback we get is, I didn't see much of a difference, or it was nice only when I was there, but when I came back, the symptoms were as pronounced or got more. So, but this is like the majority of the feedback we hear. But still, I think their heart is set on Ayurvedic medicine, so they continue to have some form of internal medicine. So, in the madri orthar feedback கொடுத்தா அவங்களுக்கு நான் என்ன சொல்லலாம் டாக்டர்? Feedback, see, differs from patients to patient. That's what I initially ஒரு கண்டிஷன் வந்துட்டா, இனிஷியல் பார்க்கின்சன்ஸ்ல நீங்க ஒரு ப்ராப்பர் ஆயுர்வேத சித்தா தெரப்பி எடுத்துட்டு அவங்க சொல்ற பஞ்சகர்மா இது வஸ்தி பண்ணிட்டு ரெகுலர் எனிமா கொண்டு வரும் பொழுது நிச்சயமா அது கண்ட்ரோல்ல இருக்கும். பட் யூ மஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் 70 is the time when 70 or 80, 90 ல தான் செட் ஆகுறது இல்லையா? But the disease is set in to you, the condition is set into you not just now, it is set in long back. It's a long back, again due to your mental, the interaction of your sense organs, your mind, body, and the soul, and the food, and the stress in which you have been living. So in the Parkinson's, it is not a sudden disease. The onset of the disease has been long back. Exactly. ஸ்வஸ்தஸ்ய ஸ்வாஸ்த ரக்ஷணம் ஆதுரஸ்ய விகார பிரசமனம் அப்படிங்கிறது ஆயுர்வேதத்துடைய எய்ம் itself. To protect the health of the healthy is very, very important. இன்னைக்கு நம்ம கேட்கிறோமா இந்த கண்டிஷன் பார்க்கின்சன் இருக்கட்டும், இல்ல ஆர்த்ரைட்டிஸ் இருக்கட்டும், இல்ல ஹார்ட் டிசீஸ் இருக்கட்டும், ஆயுர்வேதிக் வே ஆஃப் லைஃப் வந்து from day one we have to incorporate and teach it and to our progeny, to our children and to the surroundings. அந்த மாதிரி இருந்தே வரும்பொழுது நமக்கு ஒரு நோய் இல்லாமல் இருக்கும். கடைசியா வந்து ஒரு நோய் கம்ப்ளீட்டா முத்தின லெவல்ல வரும்பொழுது there are lots of shortcomings. So disease itself, first symptom வந்தோடனே நீங்க ஆயுர்வேதா எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா you will have நல்ல ரிலீஃப் in the first 3 months or 6 months or 1 year. 6 months, 1 year தாண்டிட்டு ஒரு நோய் வரும்பொழுது there are lots of limitations. We cannot give a 100% cure to any disease which has crossed 1 year. You have to நிறைய அதுல வந்து 30% வந்து இன்டர்னல் மெடிசன்ஸ் கொடுத்தா சரியா போகும், 30% உங்களுடைய டயட் ஆல்ட்ரேஷன் சரியா போகும், 30% இந்த தெரப்பில, ஆக 90% நம்மளால அட்ரஸ் பண்ண முடியும்.
ஒரு 10% அந்த ரெமனன்ட் சிம்டம்ஸ் இருக்கும் அப்படிங்கிறது நம்ம மறந்துடக்கூடாது. So we have to tell them that அந்த கண்டினியூஸா நம்ம தெரப்பி கொடுத்துட்டே இருக்கும்போது, மருந்து கொடுத்துட்டே இருக்கும்போது நிச்சயமா கண்ட்ரோல்ல இருக்கும். விடாம கொடுத்துட்டு இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். I think you hit upon all the right things here, doctor. So one is just because இப்போ நீங்க சொல்றீங்க இப்போ இந்த பார்க்கின்சன்ஸ் வர்றது வந்து it must have started in the body long before the manifestation. This is also a recorded literature in Western medicine. Because it is a degenerative disorder. The cells have been dying since long. அதுக்காக நம்ம வாழ முடியாது இல்லையா? எனக்கு நர்வஸ் சிஸ்டம் டேமேஜ், அதுக்குதான் நம்ம வந்து நித்திய ரசாயனம்னு சொல்லுவோம் ஆயுர்வேதத்துல. டெய்லி சில ரசாயனமான மருந்துகள் உங்களுடைய ஹெல்த் ஆஃப் த டிஷ்யூஸ மெயின்டைன் பண்ணிட்டே இருங்க. பஞ்சகர்மா ரெகுலரா பண்ணுங்கன்னு சொல்றது ஆயுர்வேதம். வருஷம் பேதிக்கு எடுத்துக்கோங்க, பித்தம் வந்து சார்ட் அவுட் ஆகும். வருஷம் வஸ்தி எடுத்துக்கோங்க, வாயு வந்து சார்ட் அவுட் ஆகும். வருஷம் வமனம் எடுத்துக்கோங்க, உங்களுடைய கபம் சார்ட் அவுட் ஆகும். இது ரொம்ப கிளியரா ரிஷி சொல்லிட்டாங்க. கீப் கிளென்சிங் யுவர் பாடி ரெகுலர்லி. அதே மாதிரி இதெல்லாம் இல்லாட்டி யோகா வந்து ரெகுலரா பண்ணணும். டயட் வந்து அந்த பேலன்ஸ்டு டயட் நம்ம எடுத்துக்கணும். பால் எடுத்துக்கணும், நெய் எடுத்துக்கணும். இன்னொரு ரொம்ப அழகான ஸ்டேட்மெண்ட், மித்த புக் அப்படிங்கிற ஸ்டேட்மெண்ட். நல்லதா சாப்பிடு, கொஞ்சமா சாப்பிடு அப்படிங்கிறது ஆயுர்வேதாவோட கான்செப்ட். நல்லதா இருக்குங்கிறதுக்காக நிறைய சாப்பிடுங்கிறது வெரி வெரி கிளியர். மித்த புக் இது வந்து சொல்லுக்கும் சொல்லுவோம், பேச்சுலயும் கொஞ்சமா பேசு, நல்லதா பேசு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கஷ்டம், பேச்சுலயும் கஷ்டம், சாப்பாட்டுலயும் கஷ்டமா இருக்கு டாக்டர். அங்கேயே கஷ்டம் ஆரம்பிச்சிருது. ஹெல்த் இஸ் a penance. ஹெல்த் இஸ் a தபஸ். 70-80 இயர்ஸ் கழிச்சு நல்ல ஹெல்த் இருக்குன்னா நீங்க அவ்வளவு வியாயாமம், அவ்வளவு நாளைக்கு 1 to 2 hours வாக்கிங் போயிருக்கணும். உங்க மந்த்ல ஒரு 1 or 2 ஃபாஸ்டிங்ஸ் எடுத்திருக்கணும். ஓகே, எல்லா ஆகாரங்களும் அந்த மிதமான அந்த ஷட் ரசங்களும் அறுசுவையும் பேலன்ஸ்ல சாப்பிட்டு இருக்கணும். உங்களுடைய தாட்ஸ், உங்களுடைய மைண்ட் அந்த சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ் வித் சொசைட்டி வந்து கரெக்டான இன்ட்ராக்ஷன்ல பேலன்ஸ்ல இருந்துட்டே இருந்தோம்னா எந்த நோயுமே வராது. சோ இந்த தாட் ப்ராசஸ் தான் நம்ம எடுத்துட்டு போகணுமே இல்லையா? ஒரு நோய் வந்தாவிட்டு ஐயோ என்னன்னு ஆயுர்வேதம் தேடுறது வந்து அப்கோர்ஸ் கோவிட் மாதிரி சிச்சுவேஷன்ல ஒரு ஸ்ட்ரோக் மாதிரி சிச்சுவேஷன்ல ஹெல்ப் பண்ணும். ஆனா இந்த டீஜெனரேட்டிவ் கண்டிஷன்ஸ்ல இட் ஹஸ் காட் இட்ஸ் ஷார்ட்கமிங்ஸ். ஓகே, good, this is great. So shortcomings இருக்கு, it's something that you have to follow throughout இல்லைங்களா? முதல்ல இருந்து பண்ணணும், ப்ரோஜனிக் சொல்லி கொடுக்கணும், சரௌண்டிங்ஸ்க்கு கத்து கொடுக்கணும். That's the way of life. It is also only 30% is medicine, then 30% is food, and then 30% is lifestyle, and then you're saying it's all combination of good health. Now I want finally you to address what are, like, whether we have Parkinson's or a degenerative disorder or not, irrespective of that, what are some of the daily practices of Ayurveda that we should all practice? At least basically கம்மியா இந்த ருசியா சாப்பிடுறது கம்மியா சாப்பிடுறதுன்னு சொல்லியிருக்கீங்க. I'll keep that in mind, but it is very very hard to follow. But give us more practical things that we can do, other practical things. See, தினச்சரியா அப்படின்ற சாப்டர் இருக்கும். டெய்லி என்ன பண்ணணும்னு it starts பிராமே முகூர்த்த உத்திஷ்டேத் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பிரம்ம முகூர்த்தத்துல எழுந்துக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். லீவ் த ஐடி பீப்புள் இல்லாதவங்க அந்த சன்ரைஸ்க்கு ஒரு முன்னாடி ஒரு 45 மினிட்ஸ் முன்னாடி டைம், 4:30 இல்லையா, 4 to 5:30 அந்த டைம்குள்ள எழுந்துக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். உங்களுடைய யோகா பிராக்டிஸ் பண்றது முக்கியம். இல்லாட்டி உங்களோட ஒரு 45 மினிட்ஸ் ஆஃப் வாக்கிங் எய்தர் இந்த மார்னிங் ஆர் இந்த ஈவினிங் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அதுக்கப்புறம் உங்களுடைய டெய்லி உங்களுடைய மலம், the excrete, அது கிளியர் பண்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். You cannot be constipated, you cannot pass your bowel once in 2 days or once in a week. You have to clear your bowels every day. Brush your teeth, oil your mouth, கண்டூஷம் கவலகிரகம்னு சொல்லுவோம். எண்ணெய் போட்டு வாய் கொப்பளிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். நல்லெண்ணெய் போட்டு. அப்ப எவ்வளவு நேரம் டாக்டர் கொப்பளிக்கணும்? How comfortable you are. It's not like you have it for 45 minutes. Till you're comfortable போதும். Say few minutes. அந்த நுரைச்சு வாய் ஃபுல்லா அந்த சலைவா வந்த உடனே நீங்க துப்பிடலாம். சோ அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஃபார் மெயின்டைனிங் த ஹெல்த் ஆஃப் யோர் டீத் அண்ட் யோர் கம் லைன். சோ இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தா உங்களுக்கு சொத்தை இல்லாம இருக்கும். அதே மாதிரி அப்ளைங் ஆயில் டு யோர் பாடி அண்ட் எவ்ரிடே ஆயில் பாத் இஸ் ரெக்கமெண்டட் இன் ஆயுர்வேதா. அது முடியாட்டி we had a tradition in தமிழ்நாடு, Wednesdays and Saturdays for men, புதனும் சனியும் ஆண்களுக்கும், செவ்வாய் வெள்ளி பெண்களுக்கு, டியூஸ்டே ஃப்ரைடேஸ் இருக்குது. அது முடியாட்டி அட்லீஸ்ட் நம்ம சண்டே தான் ஹாலிடே ஆர் சாட்டர்டே தான் ஹாலிடேனா அன்னைக்காவது ஒரு நாள் ஃபுல் பாடி எண்ணெய் தேய்ச்சி தலையில இருந்து கால் வரைக்கும் பண்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். உங்களுடைய வாயு கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு, உங்களுடைய டீஜெனரேட்டிவ் டிசார்டர்ஸ் வராம இருக்கிறது, உங்களுடைய ஹார்மோன் பேலன்ஸ் மெயின்டைன் பண்றதுக்கு, இம்பேலன்ஸ் வராம we see PCOS now,
விமன் எல்லாருக்கும் மென்ஸ்ட்ரல் இஷ்யூ இல்லாத விமனே இல்லைன்னு சொல்லலாம். அடி வயிற்றுக்கு நல்லெண்ணெய் தேய்ச்சி குளிக்கிறது ரொம்ப முக்கியம். தலைமுடி கொட்டாம இருக்கிறதுக்கு எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஜலதோஷம் பிடிக்காதா டாக்டர்? அந்த மாதிரி தலைக்கெல்லாம் எண்ணெய் தேய்ச்சி சாரி ஜலதோஷம் கோல்டு வராதா டாக்டர்? ஒண்ணும் பிடிக்காது. அது பழக்கம் விட்டுட்டு நம்ம பண்ணும்போது எண்ணெய் தடவிட்டு 10 minutes இருந்துட்டு தலைக்கு குளிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அதெல்லாம் தலையில ராஸ்னாரி சூர்ணம் தேய்ச்சிக்க சொல்லுவாங்க. அது வந்து சளி பிடிக்காம இருக்கும். மஞ்சள் 10 போடலாம், இல்ல மஞ்சளை கொஞ்சம் ஸ்னிஃப் பண்ணலாம். அன்னைக்கு லைட்டா சாப்பிடுங்க. அன்னைக்கு தயிர் சாதம், மோர் சாதம், ஜூஸ் சாப்பிடாம அன்னைக்கு கொஞ்சம் மிளகு ரசம் சாதம் மாதிரி பூண்டு ரசம் வச்சு கொடுப்பாங்க நிறைய பேர் வீட்டுல. சளி பிடிக்காம இருக்கிறதுக்கு தலை குளிச்சு அன்னைக்கு லைட் ஃபுட் அன்னைக்கு சாப்பிட்டோம்னா சளி பிடிக்காது. அன்னைக்கு நீங்க ப்ரிவென்டிவா தாலி சளி சூர்ணமோ, எஸ்டி சூர்ணமோ, சுதர்ஷனம் 2 டேப்லெட்டோ சாப்பிட்டா சால்வ் ஆயிடும். யூ கேன் டேக் ஆவி பிடிச்சாலும் உங்களுக்கு சளி பிடிக்காம இருக்கும். சோ எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். பசி நல்லா மெயின்டைன் பண்ணணும். அதனால நம்ம ஸ்பைசஸ் யூஸ் பண்றோம் இல்லையா. நம்மளோட இந்தியன் ஃபுட் இஸ் வெரி வெரி பியூட்டிஃபுல். We need not worry at all. If you compare the death percentage in COVID with other countries, we all know that India fared well. For a country with 130 crore population, we have all fared well. It is because of our traditional food practices. மஞ்சப்பொடி இல்லாம, பெருங்காயம் இல்லாம, இஞ்சி இல்லாம, பூண்டு இல்லாம, தனியா இல்லாத சமையலே கிடையாது. கொத்தமல்லி, கருவேப்பிலை. Look at all the food which others are consuming. படன்னு அமெரிக்கா, பிரிட்டன், இட்டாலியில விழும்பொழுது we all stood strong. We've seen plenty of epidemics through millions of years. இல்லையா? So நம்மளோட ஹெல்த் பிராக்டிசஸ்லாம் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கு. ஒன்லி அட்வைஸ் ஃபார் இந்தியன்ஸ் வந்து அளவோடு சாப்பிடறதுதான் நம்ம சாப்பிடணும். அது மட்டும் நம்ம நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அதிகமா சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டோம். ஃப்ரிட்ஜ் வந்ததுனால, கிரைண்டர் வந்ததுனால. ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட், டெய்லி உளுந்து சேர்த்துக்காதீங்க. வாரத்துல 2 நாள் போதுமானது. அளவுக்கு மீறினால் அமுதமும் நஞ்சு. உளுந்து நிறைய சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோம், அதனால ஹார்மோனல் இஷ்யூஸ் வருதான்னு நம்ம யோசிச்சுட்டு இருக்கோம். PCOS மாதிரி கண்டிஷன், மென்ஸ்ட்ரல் இர்ரெகுலாரிட்டிஸ் வருது. வாரத்துல 2 நாள் உளுந்து போதுமானது உங்களோட டயட்ல. சோ அரிசி, கோதுமை, பருப்பு, நெய், தேங்காய் எண்ணெய், நல்லெண்ணெய், கடலெண்ணெய் இதெல்லாம் ரெகுலரா சேர்த்துக்கோங்க. டெய்லி ட்ரை கிரேப்ஸ் சேர்த்துக்கலாம். டெய்லி ஃப்ரூட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. டெய்லி ஃப்ரெஷ் ஃப்ரூட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. நல்ல நேந்திரம் பழம், எல்லா பழங்களும் எடுத்துக்கலாம். டோன்ட் ரிப்பீட் எனி ஃபுட் regularly excepting these foods which I told, rice, wheat, the fruits தவிர, like citrus fruits and citrus vegetables, the watery vegetables na daily சாப்பிடும்போது சளி பிடிக்கிற வாய்ப்பு இருக்கு. டெய்லி தயிர் எடுத்துக்காதீங்க. வாரத்துல 1 நாள் 1 கப் எடுத்துட்டா போதுமானது. இது கிளியரா டெக்ஸ்ட்ல சொல்லி இருக்கு. நம்மளுடைய பாட்டி வரைக்கும் நீர் மோர் தான் கொடுப்பாங்க. 1க்கு 4 பங்கு தண்ணி விட்டு தான் சாப்பாடுல விடுவாங்க. The curd was a treat, like we have pizzas and burgers now. Curd was considered to be a treat. ஓகே, அதனால மறந்துடக்கூடாது. நம்ம கர்ட் வீக்லி ஒன்ஸ் 1 கப் எடுத்துட்டு டெய்லி நீர் மோர் சாப்பிட்டாலே எந்த ஒரு நோயுமே வராது. இன்க்ளூட் கோகோனட் ஆயில் இன் யுவர் ஃபுட். நம்ம தமிழ்நாட்டுல இருந்து கோகோனட் ஆயில இருந்து ரொம்ப வெளியில வந்துட்டோம். கோகோனட் ஆயில் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் பார்க்கின்சன்ஸ் அண்ட் ஆல் நர்வஸ் நியூரல் டிசார்டர் இல்லாம இருக்கிறதுக்கு வந்து கோகோனட் ஆயில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அந்த வாதம் கண்ட்ரோல் பண்ணும். அந்த நர்வஸ் ஷீட்னு சொல்லுவாங்களே, அதை சுத்தி இருக்கிறதே அந்த ஃபேட் வந்து டு ப்ரொடெக்ட் த நர்வ்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அதனால டயட்டிங் பண்றேங்கிறதுனால தேங்காய் எண்ணெய், நல்லெண்ணெய், கடலை எண்ணெய், நெய் நிறுத்திடாதீங்க. நெய் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். உங்களோட நர்வ்ஸ் வந்து சாஃபன் பண்ணி அந்த கோட்டிங் கொடுத்துட்டு வச்சுக்கிறது. ஸோ இன்க்ளூட் இனஃப் ஆயில்ஸ் இன் யுவர் ஃபுட். ஃபாஸ்ட் ஃபார் ஒன்ஸ் ஆர் ட்வைஸ் இன் அ மந்த். அதுக்குதான் ஏகாதசி இந்த ஃபாஸ்டிங், பிரதோஷம் ரிலீஜியஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கொடுத்து நம்ம ஷஷ்டி ஃபாஸ்டிங் எல்லாம் பண்ணியிருந்தோம். ஆர் ஹிந்துஸ் இல்லாம உங்களோட கிறிஸ்டியன்ஸ் முஸ்லிம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவங்களுடைய ரிலீஜியஸ் ஜெயின்ஸ் கேன் டூ தேர். அந்த ரிலீஜன் பேஸ்ட் ஃபாஸ்டிங் பண்ணும்பொழுது அந்த எவ்ரி 15 days உங்களோட பாடி கிளாக் நம்ம செட் பண்ணிட்டே இருக்கோம். ஃபார் ஹெல்த்துக்காக நம்ம பண்ணிட்டே இருக்கோம். இன்டர்மிட்டன்ட் ஃபாஸ்டிங் இப்ப எவ்வளவு ஃபேமஸ் ஆயிட்டு இருக்குது. These were all the fasting which we were doing. So 40 வயசு ஆச்சுன்னா சாப்பாடுடைய அளவை குறைக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா டைஜஸ்டிவ் அக்னி உங்களுக்கு கம்மி ஆயிடுச்சுங்கிறத மறந்துடாதீங்க. அப்ப ஆகாரமுடைய அளவை குறைச்சிக்கிட்டு யோகா, ஆயில் பாத் எல்லாம் பண்ணிட்டு மைண்ட் ஷுட் பி ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீ. பெஸ்டிசைட் இருக்கிற ஆகாரங்கள்லாம் தவிருங்கன்னு நான் சொல்லுவேன். ஃபர்டிலைசர் போட்ட ஆகாரம் எல்லாம் தவிருங்கன்னு சொல்றேன். அதை தேடி தேடியே நமக்கு பாதி டென்ஷன் ஆயிடும். So what, இல்லையா? So it is not so easy getting all these food. So whatever food, we will try to put an effort to have the best things with us. If that is not possible, let us accept the things which we have happily and pray that we don't fall. I know. Stressful life is நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கணும். 4,444 diseases has been explained in Siddha and Ayurveda text. Not now. It was explained a million ago. Yeah, thousands of millions of years முன்னாடி இவ்ளோ நோய்கள். They were all eating organic foods. Right? So இப்பதான் நம்ம ஒரு after independence 50 years அதான்
ஃபர்டிலைசர் வந்து. அப்ப அதுக்கு முன்னாடி நோய் இல்லையா, அந்த நோய் எப்போதுமே வரும். மைண்ட்னாலயோ, சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ்னாலயோ, சோல்னாலயோ, இல்ல நம்ம தப்பா சாப்பிட்டதுனாலயோ. விஷயனேவ விஷக்கிருமே அப்படிங்கறது சொல்லுவாங்க. விஷத்திலிருந்து விஷக்கிருமிகள் உருவாகும். அந்த மாதிரி There's some net issue, no, Dana? Okay. It's frozen for me. Doctor, we suddenly lost you, I think. Doctor frozen ஆயிட்டாங்க. Network issue. Yes. Once in a year, ஒரு 1 monthக்கு டெய்லி நைட் ட்ரிஃபிளா எடுத்துக்கலாம். அதே மாதிரி கடுக்கா எடுத்துக்கலாம். கடுக்கா இஸ் a beautiful ரசாயனம். முன்னாடிலாம் நம்ம எல்லா பாட்டி வீட்லயும் ஒரு பிஞ்சு கடுக்கா எல்லார் வீட்லயும் இருக்கும். பாட்டிகள் அப்பப்ப குழந்தைங்களுக்கு வாயில அடக்கி விட்டுட்டே இருப்பாங்க. அந்த பிராக்டிஸ் எல்லாம் போச்சு. ஃபார் எவ்ரி மேரேஜ் எல்லாரும் ஒரு ஸ்பைஸ் கிஃப்ட் வேணா நம்ம கொடுக்கலாம். அந்த அஞ்சன பெட்டி கொடுப்பாங்க கிஃப்ட்ல. அந்த அஞ்சன பெட்டிலேயே ஒரு மருத்துவ அஞ்சன பெட்டி கொடுத்தா அதுல திட்டிலி, திரிஃபலா, கடுக்கா அதெல்லாம் போட்டு கொடுத்தோம்னா இந்த ரெகுலர் டிசார்டர்ஸ்க்கு அவங்களுக்கு அந்த ஒரு ட்ரெடிஷன் ராமாயணம் புக் கொடுக்குற மாதிரி ஐ விஷ் வி கிஃப்ட் ஆல்சோ அஞ்சன பெட்டி ஃபில்ட் வித் பேசிக் ஹெர்ப்ஸ் தட் கேன் ஹெல்ப் யுவர் ஹெல்த். ஸோ அதெல்லாம் இன்க்ளூட் பண்ணுங்க. இன்க்ளூட் திரிஃபலா இன் யுவர் இயர்லி பிராக்டிஸ். ஒரு 45 days திரிஃபலா எடுத்துக்கலாம், எல்லாருமே எடுத்துக்கலாம். எஸ்பெஷலி பித்த காலத்துல சரத் ருத்துவில எடுத்துக்கலாம். அந்த அக்டோபர் நவம்பர் இருக்கு இல்லையா, அந்த டைம்ல ஒரு 45 days திரிஃபலா எடுத்துக்கலாம். சடன்லி உங்க நெட் ப்ராப்ளமா இருக்கு டாக்டர். சடனா போய் வருது. Yes. Yeah, we are losing her. I don't know if she can hear us though. Frozen திரும்பவும் ஆயிடுச்சு. ஆமா, இவ்வளவு நேரம் நல்லா போயிட்டு இருந்தது. ஜெனரல் டிஸ்கிரிப்ஷன். டாக்டர், we lost you a bit in between. திரிஃபலா வந்து ஒரு 45 days எடுத்துக்கலாம் ஷரத் காலத்துல, அக்டோபர் நவம்பர் டைம்ல சொன்னீங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன சொன்னீங்க டாக்டர்? கொஞ்சம் வீடியோ ஃப்ரீஸ் ஆயிடுச்சு. பேபிக்கு எடுத்துக்கலாம், லூஸ் மோஷனுக்கு எடுத்துக்கலாம் நீங்க இயர்லி ஒன்ஸ் ஆஃப்டர் அண்ட் வித் an advice from your சித்தா ஆயுர்வேத டாக்டர். முன்னாடி கிராண்ட் மதர்ஸ் யூஸ் டு கிவ் விளக்கெண்ணெய், கடுக்கா கஷாயம் எல்லாம் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. இப்ப நம்மளோட கிராண்ட் மதர்ஸ்க்கு அது தெரியுமான்னு கூட நமக்கு தெரியும். ஸோ கோ டு ட்ரெடிஷனல் ஹீலர் அண்ட் கெட் யுவர் செல்ஃப் அ பர்ஜ் டன். ஒரு கிளென்சிங் இயர்லி ஒன்ஸ் எடுத்துட்டே இருந்தோம்னா அந்த தேவையில்லாத செல்ஸ் எல்லாம் உடம்ப விட்டு ஃப்ரெஷ் ஆயிடும். கேன்சர் எப்படி சொல்றாங்க, அந்த டெட் செல்ஸ் கிளியர் ஆகாம இருக்கிறதுனாலன்னு சொல்றாங்க இல்லையா. சோ இந்த நம்மளுடைய ரூட் ஆஃப் எக்ஸிட் வந்து த்ரூ யுவர் மவுத் அண்ட் யுவர் ஏனஸ் தான் ஃபார் த ஹியூமன் பீயிங் இல்லையா. அதனால வாந்தி பண்றோம். இந்த செல்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம இழக்கி விட்டுட்டு கொண்டு வந்துட்டு யூ flush it out from the body. So you try to undergo a cleansing yearly once. இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு most of the நோய் நம்மளால கேன்சர் எல்லாம் it is a preventable condition when you are in balance. Yeah, it is 100% preventable condition in your mind, your body. Again and again, this is the mantra: keep your body, mind, sense organs in and your soul in balance. It again. That is the mantra. I think that's the effort for a lifetime. Yeah, sense organs to mind ஒரு பேலன்ஸ்ல வைக்கிறது. It's very very huge challenge with especially all the distractions we have in times like this. But உங்களோட பேசல டைம் எப்படி போச்சுனே தெரியல. This has been such a wonderful conversation and I think you have given us a lot of tips, a lot of clarity and insight into what this medication can do. It's not like you take a pill and the problem goes away. There is a whole lot of effort that goes into following a system of medicine so that there will be a healthy body, a healthy field which will resist any infection, or if there is a degenerative disorder, how to keep it strong. So excellent, very well put. I'm sure this talk will be useful for a lot of people. Really, Dr. Khan, thank you enough for taking time off on a Saturday and talking to us. What a pleasure this has been. Dana, do you have any questions, ma? Because Dana has been listening to with rapt attention. I can see that. So hi doctor, கேக்குதுங்களா? எஸ். சோ எனக்கு என்ன क्वेश्चंस இருக்குன்னா, எல்லா டாபிக்ஸுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா வண்டர்ஃபுல் எக்ஸ்பிளனேஷன் உங்ககிட்ட இருந்து வந்தது, ரொம்பவே நல்லா இருந்தது. எனக்கு வந்து நீங்க என்ன சொன்னீங்கன்னா PCOS அந்த PCOD அந்த ப்ராப்ளம் அண்ட் irregular periods பத்தி சொல்லியிருந்தீங்க. அது ஒரு பக்கம் ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப இருக்க கிட்ஸ், அதாவது 10 இயர்ஸ்லயே 11 இயர்ஸ் இந்த மாதிரியே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஏஜ் அட்டென்ட் பண்றதா இருக்கட்டும், அந்த பூப்படையறதா இருக்கட்டும், அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸும் போயிட்டு இருக்கு. ஸோ பர்சனலா பாத்தீங்கன்னா என்னோட கசினோட கிட்டே வந்து பாத்தீங்கன்னா 10 இயர்ஸ் தான். போன மந்த் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏஜ் அட்டென்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஆயுர்வேதால எந்த மாதிரி அதாவது டாட்டர்ஸ் வச்சிருக்க அம்மாங்களுக்கு நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க மேம்? Very very important question. Please spread and discuss this whenever possible with women and youngsters. ரொம்ப கஷ்டமான டைம்க்கு நம்ம போயிட்டு இருக்கோம். அகெயின் இட் இஸ்
the 4 factors, body, mind, soul and your sense organs, 4த்தையும் பேலன்ஸ்ல நம்ம வைக்க தவறினதுனால வந்த ஒரு இஷ்யூ without our knowledge. நம்மளால தெரியாம அந்த லைன்குள்ள நம்ம humanity has entered. மேஜர் எரரா நான் பாக்குறது வந்து increased consumption of animal products. Okay, non-vegetarian number 1 எடுத்துக்கலாம். non-veg நிறைய கொடுத்துட்டு வருது, where இந்த pesticide, fertilizer, hormone injected animals consumption. Okay, அது வந்து முட்டையா இருக்கட்டும் இல்ல மீட்டா இருக்கட்டும், அத வந்து நான் வெஜிடேரியன்ஸ் எவ்வளவு லிமிட் பண்ணிட்டு ஆர்கானிக்கா ஃபெர்டிலைசர் பெஸ்டிசைட் இல்லாம வந்தவங்களுக்கு ஒண்ணும் பண்ண முடியாது இல்லையா. அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு வரும்பொழுது யூ கேன் டிலே யுவர் மென்சஸ், ஹார்மோன் ரிலேட்டட். அப்ப வெஜிடேரியன்ஸ்க்கு இன்ஜெக்ஷன் போட்டு பசுமாடுகிட்ட இருந்து பால் குடிக்கும். பாலை வந்து புரிஞ்சுக்கவே இல்லை நம்ம ஹியூமனிட்டி. பால் வந்து இஸ் அ ஹைலி நார்மல் ஆர்கானிக் பால், ஹார்மோன் லேடன் ட்ரிங்க். அது பால். நம்ம பால் எல்லாம் ஒரு மக்கு பொருள் மாதிரி அட்வர்டைஸ்மெண்ட் சித்தரிச்சுட்டாங்க. ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் அந்த வெள்ளை கலர் ஒரு லிக்விட் மக்கு மாதிரி இருக்கா, அதை குடிச்சு அவனுக்கு என்ன கிடைக்க போகுது, இதுதான் சொல்றாங்க அட்வர்டைஸ்மெண்ட். அதுல ஏதோ ஒரு பவுடர் போட்டா அவனுக்கு பயங்கர பலம் கிடைக்கிறோம்னு சொல்றாங்க. அது கிடையாது, அது உண்மை கிடையாது. பால் வந்து ஹார்மோன் லேடன் ஒரு இன்ஜெக்ஷன். நமக்கு ஒரு ஹார்மோன் இன்ஜெக்ஷன் போடுற மாதிரி ஒரு ஹார்மோன் ட்ரிங்க் குடிக்கிறோங்கிற கான்செப்டை மறந்துடாதீங்க. இட் இஸ் காட் ஈஸ்ட்ரஜன், இட் இஸ் இன் a நார்மல் ஆர்கானிக் மில்க். ரிமெம்பர் வெரி வெல், அந்த கண்ணுக்குட்டி அந்த தாய் பசுக்குட்டி பால் குடிச்சு மாத்திரமே அந்த 6 மாசத்துல வளர்ந்து எவ்வளவு ஒரு ஸ்டார்டிங் வெயிட் என்ன இருக்கும், ஈஸியா 5-10 கிலோஸ் கெயின் பண்ணுது. தாய்ப்பாலும் எடுத்துக்கோங்க, அந்த குழந்தை ஃபர்ஸ்ட் இயர் அந்த வெறும் பால்ல மட்டுமே வாழுது இல்லையா. ஆரம்பம் போது 3 கிலோஸ் இருக்கு, 1 இயர்ல வந்து 10 கிலோஸ் ஆகுது, 7 கிலோ, 3 டைம்ஸ் வெயிட் போட முடியும் வெறும் பால்னால. அவ்வளவு ஹார்மோன் லேடன் ட்ரிங்க்ங்கிறது ஒரு the liquid which is secreted by the mother to the kid. அதை மறந்து கூட for nourishing all your body parts. அவ்வளோ ஹார்மோன். ஒரு கிளாஸ் இல்ல 2 கிளாஸ் போதுமானது ஒரு நாளைக்கு. நம்ம என்ன பண்றோம், அந்த பால்ல இந்த பன்னீர் பண்றோம், சீஸ் பண்றோம், தயிர் பண்றோம். சோ ஒரு நாளைக்கு 1 or 1.5 கிளாஸ் டோட்டல் மில்க் ப்ராடக்ட் உங்களுக்கு போதுமானது ஒரு குழந்தைக்கு சரி இல்ல பெரியவங்களுக்கும் சரி. நம்ம நாள் ஃபுல்லா ஒரு ஆர்கானிக் பாலாவே இருக்கணும். பால் சாப்பிடுவோம், பன்னீர் சாப்பிடுவோம், தயிர் சாப்பிடுவோம். அப்ப எவ்வளவு அமௌண்ட் ஹார்மோன் உடம்புக்குள்ள போறதுங்கிறத மறந்துடாதீங்க. சோ எக்ஸஸ். அதனாலதான் சொன்னேன், நம்மளுடைய இந்தியன் ஃபுட் இஸ் ஐடியல் ஃபுட், அமேசிங் ஃபுட். அதிகமா சாப்பிடுறோங்கிறது சொல்றதுக்கு கஷ்டமா இருக்கும். என்னப்பா சாப்பாடு கை வைக்கிறீங்களேன்னு இருக்கும், அதுதான் உண்மை இல்லையா. குழந்தைகளுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் தயிர் சாதம். மத்தியானம் ஒரு வேளை கொடுத்தா போதும். காலையிலயும் இட்லிக்கு தயிர் சாதம், நைட்டும் தயிர் சாதம், மத்தியானமும் தயிர் சாதம். இந்த வாரம் ஃபுல்லா தயிர் சாதம் சாப்பிட்டா எவ்வளவு ஹார்மோன் நம்ம அந்த குழந்தைக்கு புஷ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் தெரியாம. அண்ட் தைரோடைய கான்செப்ட் இன்னுமே புரிஞ்சுக்கல. இட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் ஹார்மோன், அந்த ஹார்மோன் ஹஸ் பீன் எனர்ஜைஸ்ட். குளிக்க வச்சுக்கிறோம், ஈஸ்ட் இருக்கு, அது என்ன ஆகுதுன்னே நமக்கு தெரியாது. தயிர் நிறைய சாப்பிடுறவங்களுக்கு தான் நம்ம தைராய்டு டிசார்டர் பார்ப்போம். தயிரை கட் பண்ண சொல்லுவோம், மில்க் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் கட் பண்ண சொல்லுவோம். சோ அளவை குறைக்கணும், அதுதான் சொல்றேன். So even in vegetarians they are not safe. You're going to have this milk even if it is organic milk, you have to limit its consumption. Second error which I found, I told you. Third error which I found, I will tell you, it is increased consumption of dry fruits in the name of badam, pista, mundri. Highly energy giving, highly rich foods. நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். ஒரு 20 years பேக் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, எப்ப இந்த பாதாம் பிஸ்தா எல்லாம் கொடுப்பாங்க, பெரியவங்க தான் இருப்பாங்கன்னு தெரியும். சோ ஜென்ரலா வந்து அந்த when the man and women they get together, அந்த டைம்ல வந்து இந்த ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் கொடுப்பாங்க இல்லையா, பலம் கொடுக்கும். இட் இஸ் அஃப்ரோடிசியாக்னு சொல்லி. அதனாலதான் யுனானி மெடிசின்ஸ்ல இந்த ட்ரை ஃப்ரூட் போட்ட லேகியங்கள் ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸ். ஃபார் கன்செப்ஷனுக்கு கொடுப்போம் நம்ம. அந்த ஸ்பெர்ம் கவுண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அகைன் தீஸ் ஆர் ஆல் ஹார்மோன் வந்து ட்ரிகர் பண்ணி இன்க்ரீஸ் பண்ற ஃபுட் சப்ஸ்டன்சஸ் இதெல்லாம். ஸோ எக்ஸஸ் கன்சப்ஷன் ஆஃப் ட்ரை ஃப்ரூட், பாதாம் அல்வா நமக்கு தெரியாம இல்லையா, முந்திரி அல்வா சாப்பிடுறோம். அண்ட் பாதாம் பிஸ்தால குழந்தைங்க அப்படியே சாப்பிடுது. ஸோ இதை லிமிட் பண்ணணும். இதை எப்படி லிமிட் பண்ண போறோம்? எங்க போனாலும் we get gift packs with these nuts and chocolates with these nuts. It's a very very ரொம்ப நல்லா இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் நம்ம இட்ஸ் a big process. ஆல்ரெடி 10 வருஷம் சாப்பிட்டாச்சு இல்லையா. ஸோ இதை வித்துன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த சீடை நம்ம எப்படி நரிஷ் பண்றோம். ஸோ இந்த நரிஷிங் ஃபுட்ஸ் எல்லாம் கொடுக்கும்பொழுது அந்த குழந்தை ஏர்லியா ஓவிலேட் ஆகுது. ஆம்பளை பசங்க ஏர்லியா they get these secondary sexual symptoms. So so in the dry fruits is a very whatever. So இப்போ dry fruits எப்போ ஒரு 2-3 எடுத்துக்கலாம் மாட்டேன். ஆல்மண்ட் எது பயமா இருக்கு.
எந்த ஏர்லியா இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றோங்கிற ஃபுட் அது 12 வயசுக்கு மேல கொடுத்தா இட் இஸ் கோயிங் டு ஸ்ட்ரெங்தன் தி கிட். நீங்க 12 வயசுக்கு முன்னாடியே அதுக்கு ஒரு ஸ்நாக்ஸ்க்கும் அதுக்கு ஒரு ரிச் ஃபுட்டா ஒரு ஃபிஷ் ஃபுல்லா சாப்பிட்டோம்னா தட் இஸ் நாட் த ஏஜ். அமெரிக்கால அவன் ஏன் ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் அவன் இது பண்றான்னா அவனுக்கு பாதாம் நிறைய வளருது. They have an association அந்த ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் அந்த ஆல்மண்ட்ஸ் எல்லாம் சாப்பிட சொல்லி அவன் ப்ரொமோட் பண்ணிட்டு இருக்கான். நமக்கு அவ்வளவு தேவையில்லைங்கிறேன். அவ்வளவு தேவையில்லை. ஒரு ஃபிஷ் ஃபுல் ஆஃப் பாதாம் ஒரு 70 வயசு 80 வயசு தாத்தா சாப்பிடுறது வேற. ஏன்னா அவங்களுக்கு எல்லா டிஷ்யூம் டீஜெனரேட் ஆயிருக்கு. இந்த குழந்தை வளரும் பொழுது நம்ம அவ்வளவு ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் கொடுக்கும் பொழுது இட் கேன் அஃபெக்ட் இட்ஸ் reproductive system and it can get early secondary sexual features. That is my concept. So idella paal paathirkom milk and milk products we've seen. Dry fruits is an observation. Third thing is ulundu is a highly hormonal food. Progesterone, estrogen axis எல்லாத்தையும் மாத்திர ஒரு பொருள். டெய்லி இட்லி தோசைங்கிற பழக்கம் நமக்கு இப்போ வந்திருக்கு நமக்கு. ஸோ அதனாலதான் நான் சொல்றது டெய்லி சாப்பிடாதீங்கன்னு. அதுல தீஸ் கேன் லீட். இதெல்லாம் நம்ம அப்சர்வேஷன்ல பாக்குறது. இந்த ஆயுர்வேதா சித்தா கம்யூனிட்டில நாங்க டிஸ்கஸ் பண்ணி என்ன எரர்ஸ் we have found out. இதுக்கு எந்த ரிசர்ச்சுமே இல்ல. இதெல்லாம் ரிசர்ச் பண்ணணும். தயிர்னால என்ன ப்ராப்ளம் இந்த கான்செப்ட்ல நம்ம ரிசர்ச் பண்ணா நமக்கு நிச்சயமா நிறைய. ஸோ உளுந்து அண்ட் சோயா இஸ் அ ஹைலி ஈஸ்ட்ரோஜன் ப்ரொஜெஸ்ட்ரான் இருக்கிற ஒரு ஃபுட். ரெகுலர் இன்டேக் ஆஃப் சோயா இந்த சோயா நக்கெட்ஸ் எல்லாம் வந்து இட்ஸ் கோயிங் டு ஹர்ட் யூ அ லாட். லிமிட் பண்ணிக்கோங்கன்னு சொல்றேன். வேற ஒண்ணு சாப்பிடாதீங்கன்னு நான் சொல்லவே இல்லை. அதனாலதான் நிறைய பேர் பேஷன்ஸே எனக்கு பிராக்டிஸே ரொம்ப கம்மி. ஏன்னா சாப்பிடாதன்னு சொல்றதுனால லிமிட் யுவர் இன்டேக் ஆஃப் யுவர் சோயா, லிமிட் யுவர் இன்டேக் ஆஃப் யுவர் உளுந்து அண்ட் யுவர் மில்க் அண்ட் மில்க் ப்ராடக்ட்ஸ். நிச்சயமா உங்களுடைய அடுத்த ஜெனரேஷன் நம்மளால தள்ளி போட முடியும். அந்த ஏஜ் அட்டென்ட் பண்ணவுடனே இது கொஞ்சம் சாப்பிடறதுங்கிறது வேற விஷயம். அப்ப கூட ஒரு மாடரேஷன். Not just because you're above 15 doesn't mean you can eat again a lot of all of this. It's always a moderation. I think what Dana asked is very important because this starts from an early age. So apprinde idella practice panni olunga irundha, then as you grow older, how can you avoid some disorders or have a healthier life? இந்த क्वेश्चन கேட்டதனால தான் இப்ப நான் எவ்வளவு தப்பு பண்ணிட்டு இருக்கேன் என் டாக்டருக்கு கொடுத்துட்டு இருக்கேன் அப்படின்றது கண்டிப்பா புரிஞ்சது டாக்டர். ஏன்னா அவ ஃபுல்லா தயிர் மட்டும் தான் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கா. அண்ட் நம்மளும் பலத்துக்கு குடுக்குறோம்னு சொல்லிட்டு நிறைய நட்ஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கேன். ஸ்கூல்ஸ்க்கு ஸ்நாக்ஸே வந்து டெய்லி பாதாம் பிஸ்தா அப்படிதான் கொடுத்து அனுப்பிச்சிட்டு இருக்கேன். சோ இதெல்லாம் கொஞ்சம் இப்போ கண்ட்ரோல்ல பண்ணிக்கணும். எனக்கு நல்லாவே புரிஞ்சது டாக்டர். Nice. Any other question, Dana? No. That's all. Okay. Thank you, doctor. This was such a fun session. I think we should have more sessions with you. I'm just feeling a little greedy. உங்களுக்கு டைம் இருக்கேல, maybe we can pick like one topic because இப்போ fasting அப்படினாலே there's a whole big complication, what to eat, what not to eat. Can you just not eat anything the whole day? So everything I think has its details and nuances இல்லைங்களா? நீங்க சொன்ன மாதிரி நட் சாப்பிடுனா எந்த வயசுல எவ்வளவு சாப்பிடுற, எந்த நட் சாப்பிடுற. So there's lot of detailing and things like that. So hopefully in the future we can work more with you, which can help our community and generally health itself. Thank you so much and really wish you all a hearty, healthy and happy days ahead. Thank you so much. Thank you, doctor. Thanks. Doctor.